知道 incel 这个名词吗？这个名词这几年在国外非常的火红。What is the new word, Ansel? 而且不只是在网络上流传而已，甚至已经到了主流媒体和学术界的领域了。所以什么是 incel？incel 就是所谓的 involuntary celibate， 中文直接的翻译就是非自愿单身的族群，指的是当今社会想要找伴侣，却因为各种原因而无法找到伴侣的男人。以台湾来说，几个比较贴近的用语，诸如大魔法师、母胎单身、乳蛇、母猪教等等这些用语，这么伤人的一个题目啊！当然，在台湾战男女已经吵了好几十年了，估计还会继续再吵下去。但是在国外，针对 incel 这个族群，这个争论已经到了一个新的境界。Tomorrow is the day of retribution, the day in which I will have my revenge against humanity. But is it part of a larger movement of misogynistic hate, which is about policing, punishing, and persecuting women? The growing terrorism threat of the so-called incel movement. 西方针对 incel 已经不只是说一个母胎单身男把不到妹而已，许多媒体和学术期刊已经把这个族群标签为丑女、宣扬暴力，甚至危及到国家安全、带有恐怖主义的仇恨组织。所以，到底为什么主流媒体开始把 incel 当成是暴力组织？我开始上网去查一些资料，这一查下去，真他妈的是无底洞。所以，当代的男人到底遇到了什么样的困境？当代的两性市场又出现了什么样的变化？我们先从这位男权教父说起 ，Warren Farrell。Warren Farrell 是谁？为什么他会被称为男权教父？其实 Warren Farrell 在70年代是一个致力于女性议题的女权人士，只是后来他发现男人受害的问题更加严重，而且还没人在乎。也因为如此，他开始慢慢的把研究转向于男性所遇到的困境。So the feminist movement came along and they gave to women being honored and feeling not shamed no matter what they chose to do. So that's one of the positive contributions of the feminist movement. One of the negative contributions of the feminist movement is that they demonized men, undervalued the family, assumed that we lived in a patriarchal world in which men made the rules to benefit men at the expense of women. 然而可想而知，在他开始研究许多男性受害的议题时，他被许多极左人士称作丑女、法西斯等等。And like these so-called men's rights groups are actually hate groups. So you believe it's hate speech, right? It is hate speech. I've never heard of them before. I don't even know what he's I've never heard of them before. We invite you to educate yourself. So I just wanted to listen to him. Go on Google. I just wanted to see who this guy is and what he's talking about. But now I can't get in. Two of my friends committed suicide, and I want the peace of understanding why that happened. Warren Farrell 身为学者的身份，提出了当代男人的困境与危机。在他的著作《The Boy Crisis》提出了几个关键的数据。So question one is, why are we blind to something that is so much around us that we would have to even ask the question, is there a boy crisis? 首先，男性的自杀率在过了儿童时期之后远高于女性，以及当代男人的受教育的程度明显低于女性。在70年代，其实男性的受教育程度是远高于女性的，于是政府开始一系列增加女性受教育的这些福利。而到了2020年之后，这个状况不但反转，女性受教育的程度还矫枉过正，远高于男性了。简单来说，当代的年轻男性被完爆，教育程度和职场表现非常惨烈。而当你以为事情已经够惨烈之后，让我们来看看当代的两性动态的状况。Most young men are single. Most young women are not. 51% of men between the ages of 18 and 29 are single, compared to 32% of women in the same age group. 我们发现当代的男性单身的数量大幅增加，处男的数量也是剧增。不只是如此，有50% 的男人说不再去寻找任何短期以及长期关系了。这是件非常夸张的事情，因为最具有睾固酮暴冲的男人，竟然会有50%说不再去找任何的约会了。这在过去几十年都是不曾发生的事情。所以无论男女都说，在当代寻找约会是一件很困难的事情了。而这就是我们当今社会遇到的问题，也就是所谓的择偶危机。
在2014年5月23号，美国加州发生了一件骇人的悲剧事件。22岁自称是 Incel 的 Alia Roger 谋杀了6个人，并且开车冲撞了行人，造成13人受伤。此事震惊了社会，让媒体更加关注 Incel 这个族群，并且开始指控 Incel 族群的存在对社会来说就是个威胁。而事情还没有结束，接连在2018、2021年都有类似的案件出现。英国政府甚至说这已经危及到了国家安全，指控 Incel 社群有极端暴力、恐怖主义的倾向。How did this young man who seemed to have everything become a mass murderer? Miriam Lindner 一位就读哈佛的博士生，专攻演化心理学论文。他发表了一篇对 Incel 社群的指控，说 Incel 是个丑女的极端组织，并且使用了集体谈判来索取性爱机会。他提到，在人类的历史，只要单身年轻男人变多，就会引起暴乱。这种现象叫做 Young Man Syndrome， 这是个跨文化、跨时间、整个历史都一直发生的现象。Lindner 认为，在当代两性动态的失衡 ，Incel 失去了择偶选择权之后，他们心怀对顶级男人与女人的仇恨，于是透过当代科技 social media 结党，要对这个社会进行报复。Lindner 在这个论文的结尾说明，未来应该要对 Incel 族群进行追踪，而这个对 Incel 的指控并没有停止在学术界而已。慢慢的，连好莱坞也开始把 Incel 当作是新的超级大反派，许多电影都开始以 Incel 当作是反派的原型。I think it's interesting that we are basing like our villainous characters, the bad guys, are now no longer like the Russians or the Afghans or the terrorists or whatever it is, just name it. Now it's the incels get their moment to be the Hollywood bad guys now, and it's like, who is it okay to hate? Who is it okay to throw stones at? And apparently it's the quote-unquote incel community. And so what is incel? An incel is an involuntary celibate. They've been around forever. 而就当所有人都对 Incel 族群进行猎杀时，另外却有个演化心理学者逆风，不认同主流媒体的看法。William Costello 目前为德州大学专攻演化心理学的博士生，他认为主流媒体对 Incel 的指控已经是过度渲染了。他提到，主流媒体不但没具体证据，就过度指控 Incel 整个族群是个暴力恐怖组织。What's less often reported in the media is in the judge's verdict on Alek Minassian. I'll read directly to you from that verdict. He told lies deliberately to depict the killings as being connected to the incel movement and get more media attention. He piggybacked on the incel movement to ratchet up his own notoriety. His story to the police about the attack being an incel rebellion was a lie. So you never hear that reported. William 长期研究 incel， 并且和许多 incel 对话。他发现 incel 的群体大部分的人其实是反对暴力的。而且不只是如此，他们还有一个很奇怪的现象，就是会庆祝失败主义。而这个负面循环已经强大到，如果在这个社群里面，有些成员分享自己最近跟哪个女孩出去约会，分享自己和女性相处的成长时， Incel 社群反而会排斥这种分享，甚至把这些人给踢出论坛。I think they very much want to keep them in there, and it's actually very limiting for an incel who wants to ascend to maybe, engage with the mating market again, because the other incels in the forums might even kick you out of the forum if you talk about trying to get a date or even going on a date. So they'll say, oh, you're a fake cell, and what were you doing here anyway? I only just learned the term fake cell off another one of Alex's posts. William 也反对另一人说 Incel 社群有对女人性暴力的倾向。他认为大部分有性暴力倾向的男人其实是那些高地位、掌握权力以及有择偶选择权的男人，是那些在性爱资源上已经很成功，并且得到很少负面回馈的男人。所以，与其说 Incel 有性暴力倾向，不如说他们有强烈的自我憎恨与自我毁灭的倾向。Only 20% of incels in my study indicated that they do not believe they will be involuntarily celibate for the rest of their life.
and this belief in permanency of inceldom was a significant predictor of depression and low life satisfaction. The black pill seems to be a big predictor of depression and low life satisfaction. And suicidality is quite high among incels too. 82% of incels indicated that they had strongly considered committing suicide, and there's How many? Hang on. 82%. 82%. Dude, that's the most shocking statistic that I've heard so far. Okay. Hey, I'm Brendio. I also go by Derek. I'm an incel, and I'm here to answer people's questions about the topic. You don't want to be an incel? No. Why not? Well, I mean, it's part of the whole involuntarily thing. I mean, you want to try and escape it. You want to be something better. You want to get a wife, get a girlfriend, get someone who loves you, spend your life with them, and be happy. And what's one thing you wish people understood better about you? I don't know. I guess I wish people would recognize how much effort I'm trying, I suppose. Like, I'm working out typically daily. I've lost over 100 pounds. I'm out there job hunting actively. I don't think people recognize how much effort the incels in general try to put into bettering themselves. I would say, people don't recognize their effort. They just assume that they're all like lazy and sad and angry at women and just giving up and things of that nature, I suppose. Okay. So you do have hope. Yeah, I have hope, yeah. I'm a very hopeful person, I suppose. OK, Real Talk， 我是怎么看待 Incel 这一个族群呢？我认为他们是一个暴力的极端组织吗？当然，我不这么认为。要指控一个社群是一个暴力极端的组织，必须要有一个很客观的证据才行，要有个首脑，要有一个实际的组织计划，要有个行动计划的这个证据等等，你才可以判断他们是极端的恐怖组织，对吧？如果说只是因为极少数一个极端分子犯了一些很暴力的事件，然后我们就称整个族群是一个恐怖组织，我认为这样的指控实在是过于偏激了。因为如果按照这样的逻辑来讲的话，如果现在有个失业的中年男子，很偏激的到了一个公司去扫射整个公司的所有的人，那么我们要不要说整个失业的族群都是一个恐怖组织呢？我过去确实有做过类似批评 Incel 的影片，但是与其说我在批评 Incel， 不如说我在批评黑药丸的思想，因为许多 Incel 就是非常笃信黑药丸的思想，而我批评黑药丸的点就是他们会刻意把那些还对人生带有一丝希望的 Incel 硬生生的拉进绝望的深渊，告诉他们说任何自我提升都是浪费你的时间，都是骗你的钱，一切都是宿命论，你就接受这一个绝望的世界吧。我们当代确实是有所谓的择偶危机，在这个大环境下，许多男人确实是需要得到协助，因为在这个年代，我们非常缺乏值得追随的男性典范。你打开西方的主流媒体、好莱坞的电影，清一色都是非常缺乏从男性视角出发的典范。有趣的是，现在忽然有一种论调，是不是只有右派的人才在强调男性的自我提升呢？左派的人能不能够 pro man 呢？在目前的当代的环境里面，确实右派的人在强调、在帮助男性自我提升是做得比左派还要好的。但我认为左派不是不能够帮助男人，而是有许多极端的左派为了要去打击那些极端的右派，他们可以无所不用其极，就算是忽略这些底层的男人，他们也不在乎。至于 Incel 的未来到底该何去何从，我认为我们现在也没有必要强迫他们改变，也没有必要排挤他们。我们先从自己本身做起，好好的提升自己，好好的学习如何为这个世界创造价值的能力。那么也许未来有一天 Incel 也受够了这样的绝望的生活，也许他们发现原来这个世界还是有值得追求的雀跃，那么在那个时候他们也会有足够值得他们追随的男性典范。OK， 在这个影片的最后面，我有个消息要跟你公布，我的新版的黄金订阅 2.0 现在正式上线了。那么我把平台移到了 Patreon。那么在这个订阅里面，你可以得到更多的自我提升的内容，那包含
红药丸觉醒，包含硬价值的自我提升，包含提升你的商人属性这些内容。除此之外，我也会在这个订阅里面分享更多我的 YouTube 频道影片制作的幕后花絮。所以如果你对于内容制作、影片制作有兴趣的朋友们，在这个订阅里面你可以得到这样的一些知识与价值分享。所以总而言之，如果你想要更加细节的内容与价值，你想要跟我一起在这条自我提升的道路上面一起坚持下去的话，那么欢迎你加入黄金订阅 2.0， 连接我就放在下面。好，那么感谢你一直以来的支持，我们就下个影片见啦，拜拜。